This is the 33rd year of the conference, since established in 1978. This institute has been striving tooth and nail for the restoration of the lost glory of ancient Indian culture. To the Honorable Minister, Sri Mukul Rai. Sri Kushal Chaudhary, Trustee Lokmata Rani Rashidi Foundation, Syed Mahmood Mehmood Golkar, Deputy High Commissioner of Bangladesh, Dr. S.K. Prakash, অধ্যাপক অভিজ্ঞান আচার্য। আমরা সকলে মিলে করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাই। মিলন তীর্থান্তে দক্ষিণেশ্বর সন্দ্রকে জানাই প্রণাম। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কিসের জন্য বেশি গর্ব অনুভব করেন, তা আমি বলি যে প্রথমে আমি গর্ব অনুভব করি আমি ভারতীয় বই, দ্বিতীয় আমি গর্বিত আমি বাংলায় জন্মেছি। এটা কোন বাংলা? এই বাংলায় রানী রাসমণি যখন এই দক্ষিণ 24 পরগনায় মন্দির করতে গেলেন, সেই মন্দির করতে যাওয়ার সময় যখন উনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন, তার সামনে একটা পীরের একটা মাজার ছিল। সেই মাজারের পীর সাহেব গিয়ে রানী রামকৃষ্ণকে বললেন যে মা, তুমি তো এখানে মন্দির করবে, তাহলে আমার মাজারটা তো তাহলে এখানে সরিয়ে নিতে হবে। তা রামকৃষ্ণ গিয়ে তখন রানী রাসমণি তাকে বলেছিলেন, পীর সাহেব, এই মন্দিরে আমার মা যদি জল পায় তাহলে ওই মাজারে পীর সাহেব তোমার ওই মাজারে তোমার যা আছে সেও থাকবে, কোনো অসুবিধা হবে। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে ওই মন্দিরে যিনি গদাধর পরে রামকৃষ্ণ হয়েছিলেন, তিনি একদম শাস্ত্র মতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কয়েকদিন ওই মাজার ঘুরে এসে পরে বললেন, হ্যাঁ রে, আমি তো ওদের আল্লাহ আর আমার কালীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। এটা বাংলা। এই বাংলায় সুদূর বর্ধমানে চুরুলিয়া গ্রামে দুঃখী মিয়া বলে একজন ভদ্রলোক জন্মেছিলেন। সেই দুঃখী মিয়ার হাত দিয়ে এত শ্যামাসঙ্গীত লেখা হয়েছে যা পরবর্তীকালে আপনারা জানতে পেরেছেন সেই দুঃখী মিয়া পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম হিসেবে। এটা বাংলা, পশ্চিম বাংলা। এই বাংলায় থাকি বলে আমি নিজেকে গর্ব করি। Lastly, I would like to place on record my appreciation of this international conference to the chairman of the Indian Institute of Oriental Heritage, my best wishes to the organization committee as well as to all participants on this conference. It is my belief that all of you present here today would be the ambassadors of Indian cultural heritage in these turbulent times of the 21st century. Such interaction, I am sure, would foster greater understanding and users in the global peace and prosperity. শ্রী মুকুল রায়কে সংবর্ধিত করছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, প্রফেসর গোপাল শাস্ত্রী, ভাইস চেয়ারম্যান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ। গভর্নিং বডির সদস্যরা পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মুকুল রায় মহাশয়কে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মুকুল রায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করার জন্য। Kolkata, the matchless and traditional city of Eastern India, is proud to receive you, the gems of national and international order, dedicated to attain highest achievements in various tributaries of Oriental heritage. The Kolkata, the city of joy, the city of culture and heritage, receive you to the 3rd annual international conference on Oriental heritage, which is being held here today. The aim of the Indian Institute of Oriental Heritage is to prove the systematic and scientific inquiry and research in the field of Oriental learning. It has the rare distinction of launching the first and the foremost concerned attempt in West Bengal
to stimulate the research activities on various streams of Oriental heritage. The acceptability and utility of Oriental learning have already been duly recognized by the World Health Organization. In a recently published report, WHO has clearly stated the study of astrology and palmistry. The important stream of Oriental learning is a very helpful medium to diagnosing acute illness and diseases. Russian medical practitioners have progressed a lot on the research of medical palmistry, as revealed in a report prepared by the WHO organization. Nijam Swami, Satyam Swami, Tanma Avadu, Avadu, Mantrartha Siddhyasam Siddhyasam Manoratha Satrunam Vidyasaya Vikrana Udayaya Om Ayamaram Sivavavatu Hariyo Sarvotsa Sukhinasam Sarvesham Dinyavaya Sarve Bhadrani Vasam Mahasiddhi Samavriya Om Santi Swanti Om Santi. Thank you to Professor Murari Mohan Vedanta. आप वो पूछा मेरे को आप क्या देख रहे हैं, मैं बोला हूँ अलमारी में जो किताब है वो देख रहा हूँ। मैं उसको पूछा तुम रामायण महाभारत पढ़े हो? वो हंस दिया, बोले अंकल रामायण महाभारत पढ़ने का चीज नहीं है, वो देखने का चीज है। मैं बोला देखने का मतलब अलमारी में? बोले नहीं, रामानंद सागर का रामायण, बी.आर. चोपड़ा का महाभारत, ये सब देखने का है। मैं चुप हो गया। फिर मैं पूछा अच्छा तुमको उसमें से कुछ शिक्षा मिला? बोला शिक्षा मिला क्या नहीं मिला ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण का समय में देखा कृष्ण जी ऊपर से कपड़ा भेजते रहा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चुप हो गया, मैं कुछ कह नहीं सका। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दोस्त लोग, आप लोग को विनती कर रहा हूँ, आप लोग प्राच्य विद्या रक्षा का लिए कुछ तो करिए। मैं स्टेज पर बैठे हैं, राणा ठाकुर, के दुबे, परमेश, रामकृष्ण शास्त्री तक कर रहा है, आप लोग भी उनका साथ शुरू करिए। रामायण महाभारत का जानकारी सबको देते लगिए। सरकार का पास दरखास्त कीजिए ये रामायण महाभारत अरबी, फारसी, संस्कृत फिर से चालू कर दीजिए स्कूल से। हम लोग बचपन में কেউ যদি বাড়িতে আসতো আমাদের ডাকতো, আমরা তখন বলতাম, ওরা জিজ্ঞেস করতো বলতো একটা পদ্য বল, আমরা বলতাম অজগর আসছে তেরে আমকে আমি খাবো পেরে, ইঁদুর ছানা ভয় পালায়। আর আজকে যদি কোনো বাচ্চাকে বলা হয় কিছু বল, তখনও বলবে বলে once my mummy meet my daddy under below the tree, then my daddy ask my mummy will you marry me। यही सभ्यता आज आ गया है। अपना देश का प्राच्य विद्या दुनिया में जाना जाता था, फिर से पुराना था उसको पहनने दीजिए। यही उद्देश्य के हम लोग सब यहाँ मिला हूँ। आज ये शपथ लीजिए ये प्राच्य विद्या रक्षा के लिए हम लोग जी जान से कोशिश करेंगे। नमस्कार। प्रदर्शन से सब लोग
পরমাত্মানন্দ, জেনারেল সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ বেদান্ত। शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं आत्मचरित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। Respected President, respected distinguished guests on this dais, and present immortal sons of immortal bliss. I stand here as a speaker on Rani Rasmani, who is my co-villager. So, I belong to the same village where Rani Rasmani was born. I know distinctively the area named after her, Ali Shahar, where she was born with her parents with deep regard for the religious tradition of Bengal. मैं भगवान को आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या भगवान है जिसकी हम रात दिन पूजा करते हैं, विभिन्न तरीकों से पूजा करते हैं। वैसे बनता है भूमि, कैसे बनता है गगन, आ से बनता है अग्नि, वा से बनती है वायु, ना से बनता है नील। इसलिए भगवान मात्र पंच तत्व हैं, कोई इटर्नल पावर, फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। भगवान ही पंचतत्व है, पंचतत्व है। भगवान ही पर्यावरण है, भगवान ही इकोलॉजी है, भगवान ही प्रकृति है और भगवान ही जीवन है। भगवान की पूजा ही प्रकृति की पूजा है। जो विचार सुजलाम सुफलाम मलयसीतलाम को धर्म मानते हैं, मैं समझता हूँ कि वो विचार धर्म को साइंटिफिक एनालिसिस नहीं कर पाते। God is neither born nor dies, neither enters to the birth nor passes through the death. God is only a finite aspect of the absolute reality. He is not physical identity. He is in our body and we only feel it. Man cannot know thy God in his whole lifetime. He cannot do so as long as he is a man. But what if the man himself becomes the God? Then one can indeed realize the God in totality. And man cannot become the God unless he goes to the eternity. You become him. Him cannot become you. That is why you cannot understand what God is and God you will achieve only once you go to that. Many people ask me what is the difference between a man and the God. The man has got physical identity, physical existence, whereas the God has no physical identity and physical image. Man is a finite object. God is infinite. Man is a creature. God is a creator. Man is a part of nature. God is a subject. You can be seen, but God can never be seen. Thy Lord, give us the power, the strength, support, awakening, enlightenment, endurance, so that we are truly educated and serve thy nature.
humanity with mind and soul. हे ईश्वर हमें ज्ञान दो, हमें प्रकाश दो, अध्यात्म दो, ताकि हम इस प्रकृति और मानव की सेवा कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। রাষ্ট্রনায়কগণ যারা ছিলেন চলে গেছেন এবং আমার সম্মুখে বরিষ্ঠ মায়েরা বাবারা সকালে রাঙা ঠাকুরের প্রণাম স্বীকার করব। আপনাদের প্রত্যেককে প্রণাম করছি। প্রথমেই আজকে রামকৃষ্ণের একটা কথা মনে পড়ছে। রামকৃষ্ণ এক জায়গায় গেছেন দক্ষিণ আমাদের বড় বাজারে, সেখানে অনেক দেরি হচ্ছে, কতগুলো ব্রাহ্মণ ভাটপাড়া ব্রাহ্মণকে নেমন্তন্ন করেছেন। তখন রামকৃষ্ণ বলছেন গানের আয়োজন করেছে, তা পাখোয়াজ বাজাতে গেলে ময়দা লাগে, তো ময়দা যখন নিয়ে আসছে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ রসিকতা করে বলছেন এতক্ষণে ময়দা আসছে তাহলে খেতে অনেক দেরি হবে। তখন অন্য সবাই পরিহাস করে সুর করে বললেন যে প্রবচনকে হরণ করে সঙ্গীত, কথা বলছে কথা শুনতে শুনতে ভালো লাগে না, সঙ্গীত করলে তখন মনটা ভালো লাগে। আবার সঙ্গীত হচ্ছে সেই সময় সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর পুরুষ বা নারী মূর্তি, লোকের সঙ্গীত থেকে মন সেদিক নিয়ে যায়। কিন্তু সকল কিছুকে হরণ করে ক্ষুধা, ইয়া দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা। এখন আমাদের মানসিক আহারের চাইতে পেটের আহারের দিকেই আমাদের মন থাকা উচিত, থাকে তো অন্যায় নয়। এখন এখানে বসে প্রবচন দেওয়া মানে আপনাদের উপর অত্যাচার করা। আমি শ্রদ্ধা জানাই ডক্টর রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীকে, তিনি যে কর্মজাল বিভিন্ন দিকে ফেলেছেন। হেরিটেজ, আমরা হেরিটেজ কথাটা খুব ব্যবহার করি, আগে ছিল এখন নেই, তাকে হেরিটেজ বলছি, তা নয়। যে সংস্কৃতির পরম্পরা চলে আসছে বহতার নদীর মতো, একটা বহুদিন রাজার বাড়ি থেকে হেরিটেজ বলে আমরা হেরিটেজ প্যালেস। পরম্পরা কোথায়? প্রাচীনত্বের একটা স্মারক চিহ্ন, যেটা প্রবাহমান সেটাই হবে পরম্পরা রক্ষা করছে। এই পরম্পরা ভারতের সনাতন পরম্পরা সংস্কৃত ভাষার পাবনী শক্তি দিয়ে চারিদিকে বিস্তারিত করেছে।
কপালিনী দুর্গা শিবা সমাধাত্রী স্বাধা নমস্তুতে জয়ত্তং দেবী চামুণ্ডী জয় ভূতার্তিহারিণী জয় সর্বগতে দেবী। অনন্ত প্রেম মাধুর্য। Crucially, icons are worshipped for acquiring merit both in the life and beyond. The donor who installed the image had been promoted by a desire to perpetuate his memory through the inscription, therefore providing more valuable and reliable data which help to reconstruct the cultural history of India, that is our country. So this is my small submission to you. This is not full paper, only abstract I am reading, and the full paper will be published when the proceedings will be published. Thank you. बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्. Today I will, with your kind permission, want to highlight few points that literature in Sanskrit and in other languages were enriched by Puranas. I'm actually a student of biotechnology. At present, I'm pursuing a project in neuroscience, but I am deeply interested in Indian heritage and culture, and it's been a feast of that today. I mean, there's been a lot of the heritage, a lot of astrology, a lot of things to see and learn. So I'm very much interested in these kind of things. That's why I'm here, and it's been great so far. Thank you. ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। জ্যোতিষ তত্ত্ব একটি বড় তত্ত্ব। গুরু মহারাজের কাছ থেকে কোন একটি আলোচনার মধ্যে শুনেছিলাম যে ভারতবর্ষ নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক কথা আমরা আগেও শুনেছি, এখনো শুনি, পরেও শুনব। আমি গর্বিত, আমরা প্রত্যেকে গর্বিত যে আমরা ভারতবাসী, উই আর ইন্ডিয়ান। আমাদের ভারতবর্ষ অর্থাৎ আমরা যা কিছু করি প্রত্যেকটির মধ্যে ভাব থাকে, তার মধ্যে রস থাকে, সেখান থেকে তার তরঙ্গ ওঠে। সুতরাং এই তরঙ্গ, এই যে জ্যোতিষ শাস্ত্র, এরও তরঙ্গ রয়েছে, এরও তরঙ্গায়িত করছে বহু মানুষকে। বহু জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে যারা আলোচনা করেন, যারা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, তারা প্রত্যেকে এখানে উপস্থিত। কিন্তু জ্যোতিষ তত্ত্বটি এত বিশাল, মার্জনা নিয়ে চেয়ে নিয়ে বলছি, এ তত্ত্ব এত বিশাল, এর চর্চাটা ধরে রাখা, তত্ত্বটা এত বিশাল, তত্ত্ব তো নিলাম, কিন্তু এর চর্চা, এত বড় কাজ করছেন ডক্টর রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়, এতগুলো মানুষকে একত্রিত করেছেন, ইহা নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানায় যে একসঙ্গে সব মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যারা প্রত্যেকেই জ্যোতিষ চর্চা কোনো না কোনো এক জায়গার দিক পাল।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা করি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই ঐশী শক্তির প্রকাশ হোক, উত্তর উত্তর এ শ্রীবৃদ্ধি হোক, আগামী দিনে এ চলার পথ যেন আরো সুন্দর থেকে সুন্দরম হয়। প্রত্যেককে পুনরায় স্ব ক্ষেত্রে আমার সম্মান এবং নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে বিরাম দিলাম। জয় রামকৃষ্ণ। Words hoping for the results will not take a man towards liberation, but only put him deeper and deeper into bondage. Desireless action or actions performed denunciation do not cling to man. In my opinion, every enlightened and cultured person should be like this type, that is, they should not hanker for results. In this connection, we must remember the message of Gita, Ma Phaleshu Kadachana. According to Shankaracharya, karma by itself does not lead to the ultimate. Now we are talking about the heritage and culture of Indian culture. What is meant by heritage? Heritage, from where from it came? Heritage, where from it came? Only from Vedas. Only from Vedas. That is Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvana Veda. So we started from Rigveda. What is the first stanza in Rigveda? The first stanza is the Agnimene Purohitam Yajnasya Deva Bhutrijam Kodaram Ratnathatam. ये श्लोक कहाँ? ये ऋग्वेद में ये है। ऋग्वेद, it is in the Rigveda. It is in the Rigveda. And then Yajurveda is started with what? So Yajurveda is started with Ishet, Orthetva, Vajavasto, Vajavasta, Sreshthatama, Yakarmane. Even no. The Yajurveda is starting like this. The Yajurveda is starting like this. And then the Samveda. Agnaya Vitaye, Nunanoham Yadadaye, Nihota Sasya Barhishi. Samveda is starting like this. And Atharvana Veda. The Atharvana Veda is Shenno Devi Ravistrayavo Bhavantu Vitaye, Shemjo Ravistravantunaha. Atharvana Veda is starting like this. So why these mantras only our heritage and our culture is started. So first Surya Bhagavan. Surya is the origin to the whole universe. Without Surya, without light, we can't do anything. So first this generation, that is Prabandha Yuga. In Prabandha Yuga started. That is the Prabandha Yuga. In Prabandha Yuga, Swarotisha Manusambhavam. लेकिन समझ में नहीं आया तो समझाते और हे आर्य हे अर्जुन से प्रारंभ करके गाली देने में उतर आए, थक के। टीचर जब नहीं समझा पाता तो काय नाटता है, झापड़ लगाता है। भगवान कृष्ण हे आर्य हे अर्जुन से प्रारंभ किए थे और चले गए। किसी आदमी को सबसे बड़ी गाली क्या होती है? जो नहीं है उसकी ठीक उल्टी बात करी, वही गाली। अर्जुन जैसे बहादुर पुरुषार्थी को अरे काया, अरे मूर्ख, तू जब आत्मा परमात्मा की बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए धीरे से कर्म में आ गए। सांख्य योग में द्वितीय अध्याय को यदि हम समझ सकें तो आगे जरूरत ही नहीं है गीता की, वेदांत की, किसी भी 108-151 उपनिषदों की। लेकिन जब अर्जुन नहीं समझ सकता तो हम कैसे समझेंगे? इसलिए कर्म में उतर आए। ऐसे छोड़ो, कर्म करो। पंडित की तरह बात कर रहे हो छत्री, कर्म करो। कर्मण्येषु मा फलेषु कदाचन। किसी को भी कल परसों मैंने 2-4 लोगों को किया था। हार्ड वर्क इज ए कप ऑफ मिल्क एंड शुगर इज लक। गॉड ऑलवेज गिव मच शुगर if you have a cup of milk. ये सांख्य योग के बाद कर्म योग के मुख्य बात है। कर्मण्य अधिकारेषु, आत्मा
आध्यात्मिकता और भौतिकता की बात करें, भौतिकता भ्रम की सुख है, वो मूल सुख है। अध्यात्म की ओर जाएंगे तो ही सुख पाएंगे। संसार माया है, दुख है। यहां 3 महादुख बताए गए। प्रथम दुख वात्सल्य काल में माया पितृविहीन हो जाना, उससे बड़ा दुख। मध्यकाल में दाम्पत्य विहीन हो जाना, और उससे भी बड़ा दुख वृद्ध काल में अपने कंधे में अपने युवा पुत्र को ले जाना। इन 3 महादुख से बढ़ के और कोई दुख बताया नहीं गया है मृत्यु लोक में। वेदांत में इसके अतिरिक्त कोई दुख ही नहीं है। और इससे भी बड़ा दुख हमारे वेदांत के हिसाब से जन्म स्वयं। कोई जीव यहां जन्म नहीं लेना चाहता, वो तो ढकेला जाता है भगवान से कि जा भोग क्या। बहुत हुसैन पॉजिटिव नेगेटिव भोगना दोनों तरह से है। From different universities and political parties, leaders, ministers, and so on, eminent personalities in the field of literature, that ancient history and literature is required to be discussed and utilized and try to apply in our day-to-day affairs. So, for peaceful living and for our mental peace and energy, I hope and that portion of the discussion you have enjoyed for today, and you will get chances for further discussion and encourages discussions from tomorrow onwards. There will be a special program for tomorrow, that is mentally retarded children will give you a chance to perform a dance. So these mentally retarded children who are actually not to our knowledge and sin, they have come to the society. You will realize that they will one day or other day, they will also compete with the general masses if we can give them sympathetic view and give them proper training. So I think it will at least 1 or 1:30 they will perform that program. And I thank you all for your presence today and hope that we will participate all the 4 days to come. So thank you all. His Excellency Sri R.S. Musahari, Governor of Meghalaya, Sri Kiranmoy Nando, Honorable Minister for Fisheries, Government of West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Calcutta, Lieutenant General Dr. D.D.S. Sandhu, Vice Chancellor, Guru Jambhishwar University of Science and Technology, Haryana, Vice President, Indian Institute of Oriental Heritage, Sri Gopal Chakraborty, Executive Secretary of Indian Institute of Oriental. Established in 1978, this institute has been striving tooth and nail for the restoration of the lost glory of ancient Indian culture and most attractive classical language, Sanskrit, and linking the same
with the high-speed development of science and technology. For balanced growth of body, mind and soul, heritage bears the vital force to accelerate universal brotherhood, bringing about a sincere and sublime atmosphere, retaining ecological balance in nature, vegetation, wildlife and other allied perspectives to make the human life smooth sailing. We have lots of activities such as running, heritage school, village study and establishment of a cordial relationship of the boys and girls, of sophisticated circles with the commoners, social services, running of medical centers and so on and so forth. It is really interesting to discuss in a nutshell the salient features relating to Oriental heritage in the following lines. Oriental heritage is a gigantic and dynamic institution which survived through the thousands of years, through so many upheavals and gross neglect of some alien rulers. It has now become a source of everlasting peace even for those who once ridiculed and rejected it for its great intrinsic values. A heritage is an outcome of thousands of years human pursuit for gathering wisdom in different areas of physics, terrestrial and mental elevation, and some subjectives and objectives achievement. The product of Indian ancient sages, the matchless spiritual scientists, along with the products of divergent civilizations of East and West, has given the world superfine knowledge, the cream of which is at foundation of Oriental heritage. The most striking distinction of Oriental wisdom lies in its universal approach. It is very unfortunate that the present administration appears to be indifferent about Sanskrit, the most honored language of global stage, for reasons best known to them. This conference raises an orchestral demand for restoring the glory of Sanskrit, the revival of Sanskrit colleges and universities. This conference also puts pressure on the administration to preserve the vast number of Sanskrit books for the development of humanity. The knowledge of Sanskrit is also essential to reach the deepest of all the subjects that constitute Oriental heritage. We are very thankful to you all that you all are present over here, and we start the conference from here now. Thank you. Now, floral ovation to the Honorable Governor, Sri R.S. Mushahari, Governor of Meghalaya. Please give hand to them. Bearing of Controversial and Passage by Ms. Rashmita Shastri. Kami Nityamutanando Maharaja, Nityamutanando, এরপর জন্মভূমি বিজ্ঞান কালজয়ী ওরিয়েন্টাল রামকৃষ্ণ নমাম্যহম রামকৃষ্ণ নমাম্যহম রামকৃষ্ণ নমাম্যহম नमो शुमुखश्चैकदन्तस्य कोपीरागजकार्णकं लम्बोदरश्रविकटः विघ्ननाशमनाधिपं धूमकेतुगणाधस्य आलिश्चन्द्रगजाननम्. Respected President, Honorable Chief Guest, Special Guest and delegates from national and international spectrum, the long years
of subjugation under the alien rulers had enveloped India in grim darkness, and Indians lost their originality and backbone and became stooge in the hand of the Westerners. Ancient religion-based sciences have not been spread to be ridiculed by not only the outsider but also a section of people of India origin who think themselves to be omnipotent. This had continued for more than a millennium till the real lover of Oriental heritage come under a common banner and render concerted effort to conduct persistent researches towards the modernization of the various stream of Oriental learning, make the people aware about the real values of these precious streams and so on and so forth. This is how the Indian Institute of Oriental Heritage come into being. The Institute has been conducting different courses such as T. Shastri, Acharya, Vidya Vachashpati, Vidya Varidhi in different subjects like Sanskrit literature, Vedanta, Darshan, Jog, Jyotish, Tantra, classical and cultural streams pertaining to Oriental heritage, etc. I hope, and this is my all submissions, I request you all to participate in our proceedings, and if you find any fault, you please bear it mind, don't bear it mind, because we are arranging, we try to give our maximum efforts to minimize your suffering. So thank you all. Governor of Meghalaya, His Excellency Sri R.S. Musahari, Honorable Chairman and my Gurudev, Dr. Ramkrishna Shastri, President Mrs. Gopa Shastri, National Professor Muhomohopadhyay, Pandit Murari Mohan Vedantadi Tirtha Shastri, এবং সেই জাহাজে একজন বৃদ্ধ প্রচুর পুঁথিপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রবল ঝড়, সেই ঝড়েতে জাহাজ ডুবতে আরম্ভ করলো। তখন ক্যাপ্টেন বলছে যে থ্রো ইউর অল আর্টিকেলস ইন দ্য সি, আদারওয়াইজ উই ক্যানট সেভ দ্য শিপ। ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ এই পুঁথিগুলোকে আঁকড়ে নিয়ে বলছে, ক্যাপ্টেন তোমার জাহাজ যদি ভারী হয়ে যায় তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার এই কৃষ্টি এবং পুঁথি এগুলোকে চীনের মহারাজের কাছে তুলে দাও। একদিন এর ওপর বেস করে চীন দেখবে সারা পৃথিবীকে শাসন করবে। এই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা এবং কৃষ্টির গুরুত্ব, যেটাকে আমরা খুব অবহেলা করি। Thank you, Professor Jayanta Chakraborty, Vice President, Indian Institute of Oriental Heritage. Now, inspiration-evoking speech by Pandit Murari Mohan Vedantadi Tirtha Shastri. अष्टम समाज पक्षम अभिहिताय आंतरिकी विकृतजनतां निवेदयामि प्रार्थना अवशिष्टांके देशस्य तथा भाषा आंदोलने भाषा संरक्षणे देवभाषा संस्कृत भाषा संपूर्णेन रक्षणार्थं भवतां शुभानुकूल्यं सन्निध्यं सौहार्दं च पुनः पुनः प्रार्थये इति अस्माकम् आन्तरिकी प्रार्थना। His Excellency, the Governor of Meghalaya, Mr. Ramakrishna Shastri ji, other distinguished guests, if there is a country in earth which can justify claim the honor of having been the cradle of the human race, of at least the sense of primitive civilization, in the successive developments of which carried into all parts of the ancient world, and even beyond, the blessings of knowledge, which is the second life of man. That country is assuredly India. In this country, down the ages, great sages have come to teach us
to show us the real religion. When we find difficulties in it, when it is degraded, then they have come and have given us a new path, new way, new principle, but without distorting the heritage, the Sanatana Dharma. Ramakrishna Dev, one of them, in 19th century he has come. This year we are observing the 175 birth anniversary of Sri Ramakrishna all over the world. When he has arrived in a remote village of Bengal, the Kamarpur, he was totally unknown to the people of the world. But nowadays the name of Ramakrishna is well known. He is acceptable to all people, all classes, all sects, all religious people. If you see, we see his views are vivid in every phase of our day-to-day life. So he is, according to his language, he is the current coin of this age. Following his life, we can overcome all the hatred, all the differences between countries and countries. We can forget all of our distinctions. We can have a peaceful world by following his life teachings and life-giving principles on religion. Thank you very much for calling me here. Professor Pradeep Narayan Ghosh is receiving Indian Excellency Award by the Governor R.S. Musahari, Meghalaya. Next, Lieutenant General Dr. D.T. S. Sandhu, Vice Chancellor, Guru Jambeshwar University of Sciences and Technology, Haryana. Award receiving Dr. S.P.A. Sahallat, Vice Chancellor, Bikram University. Giving your award, please give the thanks to the Honorable Governor of Meghalaya. Receiving Indian Excellency Award by His Excellency Governor of Meghalaya, Sri R.S. Musahari. Periyar University, Salem, Tamil Nadu is receiving Indian Excellency Award by Sri R.S. Musahari. Mr. Shogato Mitro, Chief People Officer, Group 8, Human Research, Mother Dairy, is receiving Corporate Excellence Award by R.S. Musahari. Meghalaya Ranchi is receiving Indian Excellency Award to Sri R.S. Musahari. Next, H.B. Tiwari, former Vice Chancellor, Barkatullah University, Bhopal. महामहिम राज्यपाल और ओरिएंटल स्टडीज के सारे मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। प्रोफेसर हर्षवर्धन तिवारी, फॉर्मर वाइस चांसलर, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल, is receiving Indian Excellency Award by the Governor Sri R.S. Musahari. Now Surojit Mitro, Commercial Excellency Award, Sri Surojit Pal. We are most thankful to the Honorable Governor Sri R.S. Musahari. Switzerland, Bangladesh, USA, Austria, all are requested to come on the stage one by one and give the floral stick to the Governor Sri R.S. Musahari. जो डेलीगेट आए हैं नेपाल से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, all are requested, please come on the stage and give the floral to the Honorable Governor Sri R.S. Musahari. The director of this Institute of Oriental Studies, Dr. Ramakrishna Sastri, Sri Murari Mohan Sastri, distinguished educationists, religious leaders, distinguished delegates from overseas, ladies and gentlemen. I deem it as a real honor to share a few moments with all of you here to talk about the heritage of the Orient.
I will have my discourse broadly in 6 subjects. First, it is Indian heritage in spiritual quest. Next will be life of Ramakrishna Paramahansa. The third will be the essence of Hindu philosophy. The fourth will be religion and conflict. The fifth will be science and religion. The sixth will be enhancing the quality of life, seeking higher life through evolution. Well, ladies and gentlemen, I have chosen Ramakrishna for my discourse because he is the hallmark of Indian legacy, passionately spiritual and religious, yet liberal and accommodating, combining the scriptural devotion with the simplicity and innocence of a child that inspires trust and goodwill in all. He is the epitome of the heir of our life. India is indeed the world's religious capital and a land of sages and saints, monks, mullahs, and mystics. 4 of the world's great religions were born here. The oldest, the Hinduism, some 3,500 years ago, and Buddhism and Jainism, the 2 offshoots of Hinduism, some 2,500 years ago. The world's newest religion, a syncretic religion, Sikhism, was born some 500 years ago. Other great religions, Christianity, Islam, Judaism, Zoroastrianism, found early homes in this ancient land. Christianity and Islam, as a matter of fact, reached India much before these religions could consolidate in their places of origin. To be precise, Christianity came to India in 52 AD and Islam in 664 AD. Persecuted by the Romans, some 10,000 Jews fled from Jerusalem in AD 68 to find refuge in coastal Kerala. A second wave of Jew immigration took place in AD 490. They were not only welcomed but granted certain privileges of nobility as well. The Jews lived there for nearly 1,000 years until the Portuguese forced them from there and they had to move to Kochi, where the local rulers and the people welcomed them. There is the oldest synagogue in India, still stands, signifying India's tolerant spirit in matters of faith. Zoroastrianism, which is believed to be another oldest religion along with Hinduism, also found safe haven in India when the Muslim Arabs invaded Persia in 650 AD, and a small number fled India's western coast and found their homes there. Today, the largest followers of this religion, the Parsis, are found in India, while in the place of their origin, there are very few left. We can be proud of such a heritage of trust and togetherness, and we need it more in the present day. Spiritualism, asceticism, and abstinence abound in Mother India's womb. Our mighty rulers had given up their power and empire in quest of a higher goal through spiritual path. It is in India that Prince Siddhartha forsook his royal comforts in seeking spiritual enlightenment. Emperor Asoka, in the height of his glory and victory,
renounced the world and embraced a citizen. Bahubali gave up his kingdom for a life in self-denial. Emperor Akbar preached and practiced religious eclecticism and propounded a new religion which was inclusive, Din Ilahi. And Mahatma Gandhi preached and practiced religious idealism and simple living. Even to this day, Jain monks, as part of their regimen, practice severe abstinence, including it is living to enrich life by weeding out the unnecessary and focusing on the truth of life. As a matter of fact, Mahatma Gandhi is an example of a man who is renounced, yet active in all spheres of life. He was verily the quintessence of the Indian spirit of Tyag in his personal life, with no worldly belonging to call his own. Once, he complained to the mother that some rich businessman tried to force on him rupees 10,000, which he was loath to accept because money and other material possessions had no value for him. I tell this in Bengali. Ekbar kono maroari sodagar tahar sebar jonno 10,000 টাকা জমা দিতে চাইছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ যখন তোর জোরে উন্নয়ন দ্বারা উচ্ছ্বাসিত তাকে নিবৃত্ত করতে পারিলেন না, তখন জগদম্বাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, মা আমায় যারা তোর নিকট থেকে সরিয়ে দিতে চায় এরূপ ঘোষ বিষয়ী লোকদের এখানে আনিস কেন? Why do you bring mother these people who have got something else in mind and selfish interest? Mother, don't bring such man. Hearing that, the rich businessman felt ashamed and left the place. Among his many other noteworthy characteristics were his universality and childlike purity, his intense sincerity, his vast knowledge of things spiritual and human, which did not come from book learning, but from direct perception with his extraordinary power to transform life. According to Max Muller, Ramakrishna's complete absorption in Godhead, Godhood, nowhere found a stronger and more eloquent expression than in his utterances. They reveal not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings. This constant sense of the presence of God is indeed a common ground on which we may hope that in time not too distant, the great temple of the future will be erected, in which the Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same Supreme Spirit who is not far from every one of us. For in him we live and move and have our being. Unquote. This is uncannily correct observation of Ramakrishna Paramahamsa. Because in his thirst for divine, Ramakrishna followed different religious paths, including various branches of Hinduism, Islam, and later meditated deeply on the Christ, experiencing same divine reality through these non-Hindu faiths. In 1866, a Hindu guru who practiced Sufism initiated Ramakrishna in Islam. Ramakrishna said that he devoutly repeated the name of Allah, wore a cloth like the Arab Muslims, said their prayers 5 times daily, and felt disinclined even to see the image of Hindu gods and goddesses, much less worship them, for the Hindu way of thinking had disappeared altogether from my mind. According to Ramakrishna, after 3 days of practice, he had a vision of a radiant personage with great countenance and white beard, resembling the prophet and merging with his body. At the end of 1873,
he started the practice of Christianity when his devotee, Shambhu Malik, read the Bible to him. Ramakrishna said that for several days he was filled with Christian thoughts and no longer thought of going to Kali temple. According to Ramakrishna, one day when he saw the picture of Madonna and child Jesus, he felt that the figure became alive and had a vision in which Jesus merged with his body. In his own room, amongst other divine pictures, was one of Christ, and he burned incense before it morning and evening. There was also a picture showing Jesus Christ saving Saint Peter from drowning in the water. His search for God or for God's realization, by whatever name is called, is quintessentially universal, beyond the linear of rites and rituals. This indeed can serve the cause of religious conversions, which is essential for world peace. Different facets of Hindu tradition and practices have been highlighted in a recent book by William Dalrymple. I am making a special reference to foreign delegates who may find to read English books easier. The name of the book is 9 Lives in Search of the Sacred in Modern India by William Dalrymple. Now, religion and conflict. There is no doubt that religion has led to conflict and is going to lead to conflict in various ways. It is an irony that although all great religions speak of peace, a tragic complicity has existed between religion and conflict. In too many instances, religion either fuels division and conflict and it proves unable or unwilling to meditate the solution to division and conflict. We can say that religious power, like any other power, can be used for good or for evil. What is needed so desperately in our world today is mobilization of religious power on behalf of the world's peace to diffuse hatred, the resentments, and the bitter memories that divide even the religious people. While sacred texts have often functioned as the axis of truth, ethics, and identity for religious communities, they have also served as points of identity separatism among these communities. As long as our world remains divided into discrete spheres of culture, with little exchange among regions and culture, particular scriptures could be affirmed as absolute and unique. Today, however, science and technology have integrated the gaps that previously divided us as culture, nations, and religions. We are inextricably interconnected and interrelated. Therefore, each religion can no longer refuse to recognize the spirituality and legitimacy of the truth embodied in other languages or other sacred scriptures. Now, science and religion. Human accomplishment in modern science and technology has completely transformed our attitude to life. Any assertion of truth is critically inquired in the laboratory of scientific mind, which was not the case when scriptures were accepted. And they were accepted without questioning or questioning the scriptural truth, even led to the loss of life. Of course, even today, we have people who abide by the scriptures and they are willing to sacrifice their lives. However, there is a greater awareness that blind faith is dangerous for human well-being. All scriptures have deep roots in miracles and myths. We may believe that the soul is immortal, but it cannot be proved or experienced by anyone living to tell us the story. No one can tell us
the transition moment from samsara to liberation, or the life after life, or the reality of heaven and hell. There are some texts even in Bhagavad Gita which appear in the modern age is a legacy of superstitious mindset. For example, I quote one sloka from Bhagavad Gita, which I find more of a conjecture than reality. Sloka in the Bhagavad Gita is from chapter 3, sloka 14. It says, Anna Bhavati Bhutani Pardana Anna Sambhavaha Yagna Bhavati Pardana Yagna. In English, it says all living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of Jagna. That is why the rains are produced by performance of Jagna. Yagna Bhavati Pardana. This is scientifically is not borne out, because now we know for sure in the modern time how rain is caused, and also that it cannot be caused by yagna in whatever way you try to explain it. Yet, Bhagavad Gita contains the core of Hindu philosophy. It is an ultimate knowledge in karma and dharma. Those of you who are interested to read Bhagavad Gita, if you read the first sloka and the last sloka, you will find a great meaning in that. The first sloka says, Dharma Kshatriya, Kurukshetra, Yudhyaha, Mamakaha, Pandava Chaiva, Kimmakavata Sandhya. The last sloka says, Yatra Yudhyaha Krishna, Yatra Kartradhara, Tatra Sri Vijaya, Ruti Ruva Niti Mama. So the significance of the whole Bhagavad Gita begins with Dharma, Dharma Kshatriya Kurukshetra Dharma. The last is Mama. So if you interpret this one, the Bhagavad Gita is trying to teach you what is my Dharma. Dharma of human being. So likewise, Christianity believes in the Immaculate Conception of Jesus Christ. He is walking on water and turning water into wine and resurrection. We are proud of our heritage, yet the aberration of our societal standards are matters of shame. In the name of religion, we have perpetrated and perpetuated socially discriminatory practices that have divided us and created conflict and hatred. In these modern days, we should be doing away with such degradation of human beings and regard each other as part of the Supreme Self without artificial value. So, ladies and gentlemen, let me conclude my speech through another sloka from Sanskrit, invoking the Omnipotent to lead us from unreal to real, from darkness to enlightenment, from transcendence to transcendence. Asahoma Sadgamaya, Tamasoma Yogigamaya, Mrityurma Amritam Gamaya. Thank you very much. His Excellency Sri R.S. Moshahari, Honorable Governor of Meghalaya, Vice Chancellors of various universities on the dais and learned audience. My high regards and best wishes to all of you. It is a great moment of pleasure for me to offer a vote of thanks to all the active participants who have made today's inaugural session of second day of the 33rd Annual International Conference on Oriental Heritage a grand success. To all of you present here and anywhere directly, indirectly connected with this conference, once again praying the Almighty to guide us and bless us or venture to make it more purposeful and fruitful. Ahami Sarvan Samastitang Vidagdang Dhanavadam Dadami. Namaskar.
from overseas, ladies and gentlemen. It's an honor and a privilege to be here this afternoon to take part in this function organized to celebrate India's heritage. I think there is no gainsaying the fact that Indian heritage is the fountainhead of most of the high-value systems that are there in life. Life has already been brought out. The first three major religions emanated from this country. There are a lot of influences which are adversely coming up on our culture, and I think it's a very timely effort by the Indian Heritage Organization to look at it, to ensure that our heritage and our culture is nurtured. 33 years is a very long time, and they've been continuously at it. But I would say that perhaps they need to do a lot more, because I, for one, in spite of the sterling effort that they have been putting in on this, I had not heard about this organization which is doing so much for Indian heritage. So maybe there is a case for reaching out to a larger cross-section of people who can help with this effort. I am privileged to be Vice Chancellor of a university which is located in the most holy place of Kurukshetra, and we have departments of Indic studies, we have an institution of mythological studies, we've got a very strong Sanskrit department, and probably, as far as heritage is concerned, we may be the leaders of the world. So therefore, I think I would request the Institute of Heritage Studies to go into some kind of a partnership with us, or at least we should work in some synchronization toward moving this. We had a very major world conference on mythological studies about 2 years back in Kurukshetra. But I for one am quite nonplussed as to why the Indian Institute of Heritage did not take part in that. Just because it is our own culture, we should not be rejecting everything else. I would wish that this organization grows from strength to strength, and as far as the academy, I'm very happy to find a large number of my fellow vice chancellors over here. So therefore, if we can motivate the youth to go on the line of looking at our culture and heritage in a very positive manner, I think the aim of this institution would have been achieved, and I congratulate them once again for this excellent function and for their persistence in carrying on with this effort for the last 33 years. Thank you. Indian Institute centers upon studies and researches on Oriental heritage. Our country is blessed with a rich ancient heritage which makes us proud. Now it's our duty to know about our own heritage, preserve it and make full use of it in our day-to-day life, enabling us to improve the life of the common man. And coming from the holy land of Orissa, particularly Puri, the abode of Lord Jagannath, people residing in Puri, the tourists and the visitors, have the rare honor of enjoying the bliss of the darshan of the presiding deity, Lord Jagannath, and the magnificent beauty of the sea beach. The waves of the sea, breaking on its coast, cast a magic spell on the mind, while its forested hills and green valleys feel a world of dreams. This enchanting land has always been a source of inspiration for poets, artists, and saints. Situated on the eastern seaboard of India, along the Bay of Bengal, Orissa is distinguished by its ancient glory and rich natural resources. Endowed with natural bounty, a 480-kilometer long coastline, virgin beaches, meandering rivers, mighty waterfalls, forest-clad blue hills of the eastern Ghats, rich in wildlife and huge deposits of gold, iron ore, bauxite, and other minerals. The state is dotted with exquisite temples, historical monuments,
as well as outstanding examples of modern engineering. The land, while preserving its pristine glory, also offers modern living. Kumar Gupta, Vice Chancellor, Himachal Pradesh University. Foreign as well as from our own country. First of all, I wish to thank the organizers who have given me this opportunity to be here on this occasion. I want to congratulate them that they are holding this international conference every year on the cultural value. I was going through with their literature and I found that this institute is promoting the cultural values in India. Ladies and gentlemen, I was in certain conference held on certain platform regarding the Sanskrit. And there also I told one thing. What is the concept of Sanskrit? Why our Sanskrit is not enriched? Everyone knows that Sanskrit is the mother of everything. As our Excellency Governor has already pointed out about the Sanskrit. But being a Vice Chancellor of the university, I found that in my university and in other universities also normally, when a research scholar does his PhD in Sanskrit, either he will write in Hindi or he will write in English. If we want to go in for enriching the culture, we must try to enrich the language. The researches which are going on abroad on these concepts, I think as far as my information is concerned, they are at a very large extent, like Vedas, they are doing the research, they are translating it into their own languages. They want to utilize the Vedas and other cultures of India for their own benefit. We know that if we go through the back history, if we want to capture the country, we must break the culture of that country. So, ladies and gentlemen, it is a good exercise which the Indian Heritage Institute is doing, because in other universities or in the state central universities also, we are running several courses which relates to this. UGC has also taken care to give the additional grants for such type of the courses, and we are going to enter into the partnership for the promotion of our culture. We are here in such conferences, we must take oath that we preserve our culture, then only there is a future of our country. Once our culture is broken, our country is nowhere. So on this occasion, we must take a oath, whether we belong to that discipline or not. That is immaterial, that we will be preserving our culture. We shall be doing various researches on this aspect so that we can preserve our culture. With these words, because our Excellency has told so much about the culture and everything, with these words, I once again congratulate the organizers to hold this convention every year, and I hope that this will be beneficial for the country as a whole. Thank you very much. Now, speech by Dr. ARP Con, Vice Chancellor, Ranchi University. Respected members of the Indian Institute of Oriental Heritage, I am a scientist and I see the Oriental research in a different perspective. To me, reality is judged in terms of 4 dimensions. 3 dimensions are assigned to spatial parameters like length, breadth and height, and the 4th dimension that exists in terms of the time. When you combine the 3 dimensions with the time, then you get some meaningful information about the universe, about the cosmos, and also about yourself. Go inside your inner feeling
and feel of these four dimensions. And when you feel them, four-dimension entity, and here you will feel that the religion comes in. Religion prepares you to feel the reality in the fourth dimension and takes you to the higher dimension, and higher dimension which we can term as the dimension which describes about the spirituality. So I am thankful to such organization which aims to take you to the fifth dimension, that is the field of the knowledge. Dear friends, storing knowledge is not important, but the creation of knowledge is more important. And unless you create knowledge, you are not a human being. So the intellectual right is associated with the property, and that comes in terms of the creation of knowledge. And this is spirituality, you can say. This gives you a feeling how a person can be connected with the divine power. And divine power you can only realize when you go beyond the fourth dimension. So please introspect yourself, go inside and find everything is in you. There is a very important proverb in Urdu that man mein doob kar paaja sirage zindagi. I come from a world called the corporate world, and the language, religion and culture of that world is primarily to create wealth. We believe that economic wealth leads to human happiness, but wealth to few, not to all. Because if I have to get rich, it has to be at your cost. But here, your belief of Oriental heritage, which talks about happiness for all or the universal happiness. Last week I was in Mumbai as the Secretary General of the World ARP Congress. I had the privilege of having His Excellency the Prime Minister of Bhutan as one of the guests of the honor. The Prime Minister of Bhutan, he talked about the economic crisis of the world, and he said that the world economic crisis is primarily because of insatiable greed of the human beings. Better world to live in. And the contributors of Oriental heritage of all over the world. And better I should call brothers and sisters of Oriental heritage of India. My topic is on global spiritual guru Swami Vivekananda. If there has been any saint, any personality, any ambassador of Indian Oriental heritage for the first time in the world for India, he was Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, on his first visit to USA at the age of 32 years, in 1893, for delivering the talk in World Parliament of Religion at Chicago, wrote to one of his friends back to India after what he realized in USA. He wrote that India is far ahead of West in spirituality, though we may be far behind them in materialism. With his first visit to America, he was the first Indian sent to visit West after his Paravajic tour to entire India and enlightened West with the spirited wisdom of India and enriched them
by his heart-touching, mind-opening Indian Oriental heritage of spiritual achievement of our country. Considering on this historical event about this spiritual personality, Swami Vivekananda, the eminent British historian A.L. Basam stated that in centuries to come, Swami Vivekananda will be remembered as one of the main molders of modern spiritual world. As an objective assessment of his contribution to world culture and world spirituality. As a global guru, he bridged the spiritual gap of culture between India and the Western culture by most heart-touching and mind-opening manner through his very many enlightenment spiritual talks at various parts of America as well as Europe. As a spiritual saint, he provided the core knowledge of Vedanta scriptures and philosophy along with the Hindu way of life and systems to the people of West and succeeded in filling the gap between East and West of the world faiths. He was founder of several centers of his mission of spiritual learning in several parts of America and Europe with very large number of Western followers. Though he was penniless, he was not having even a penny in his pocket when he left for USA. And then he made the West to realize that they have a lot to learn from the spiritual achievement of India as realization of past several thousands of years as recorded in Vedanta literatures and are equally good for their own goals of spirituality. This was the first when Swami Vivekananda is the greatest spiritual ambassador in ending our national cultural heritage isolation from the rest of the world. पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टा डमरुकसहितं चाङ्कुशं वामभागे
পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এই মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ বাচ্চারা এরা কেউ কথা বলতে পারে না। They don't speak any word for these children. Ms. Rubel Acharya from Bangladesh. नमस्कार, म विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालबाट आएको। मेरो नाम खगेन्द्र गौतम। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम दाल नेपाल ज्योतिष परिषद। नमस्कार, रोदना घिमिरे, नेपाल ज्योतिष परिषद केन्द्रीय सदस्य, काठमाडौँ, नेपाल। नमस्कार, धनकुमारी नेउपाने, नेपाल ज्योतिष परिषद काठमाडौँ। विमला दाल, नेपाल ज्योतिष परिषद काठमाडौँ। नमस्कार, म श्यामबाबु आचार्य नेपालबाट विद्यार्थी हुनुहुन्छ। नमस्कार, नाम कृष्णराज जोशी। Namaste, good afternoon. I am Sarana Joshi from Kathmandu. हम कवि प्रसाद व्याकुरेल नेपाल ज्योतिष परिषद सदस्य काठमाडौँ। সেকশন অফিসার বাংলাদেশ সাংস্কৃত অ্যান্ড পালি এডুকেশন বোর্ড, পবিত্র গীতা পাঠক বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিটিভি ওয়ার্ল্ড, অ্যাস্ট্রোলজার নবাবগঞ্জ থানা। हरे कृष्ण। म ग्राफिक डिजाइनर तथा आर्टिस्ट हूँ। धन्यवाद। नेपाल का चेयरमैन, एशियन एस्ट्रोलॉजर कांग्रेस सेंट्रल कमेटी इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, विश्व ज्योतिष विद्यापीठ फैकल्टी मेंबर, आकाश दर्शन पंचांग संपादक एवं स्काई विजन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डायरेक्टर। धन्यवाद। I am very glad to be here on the land of history, art and culture, freedom movement, science, development of industry and commerce, and whatnot, even noble laureates and social reformers. Such a land is maintaining its heritage, and IIOH, Indian Institute of Oriental Heritage, and ARP, Astrological Research Project, they have been striving hard to preserve, propagate, popularize and preach the heritage among the young generation. Today I read an article in the, read a news in the English paper that an old father was rescued by his son from the mouth of the danger, that the attack of the tiger. If we compare it, ironically, our original culture, or the root of our culture is in danger, and youths have to save it at the cost of their life even. Once an old woman came to me for astrological consultation, and at the end she asked me if I could write a horoscope of her house. Then I told her that I could give her vastu guidance by visiting her house. She went out, but the question struck me and stayed with me. An idea of answering her question started working deep in my mind. I started referring books whenever I found time in my astrology practice. Finally, I found a page of matter in an old Kannada book called Grihavastu Darpana, on the basis of which I have developed this hypothesis of writing a horoscope of the house. I call this hypothesis not a research paper. Why should I call it a hypothesis? Because all researches have got a particular purpose. See, in science, research is said to be for understanding the nature in a better way, whether discovery or invention. It is for understanding the nature in a better way. But here in astrology, what I mean, we have to understand the seeds of the ideas of the seeds which were put in slokas. That we have to interpret and understand them better and apply them for better prediction. That is my intention. And another thing, I call it hypothesis because a research paper has different stages to go. First we have to hypothesize, and then there is data collection, analysis, then interpretation, experimentation, and then conclusion is there. But here, all those stages have not been completed. That's why I call it a hypothesis, whether you accept it for consideration or not. As we require three basic information to write an astrological chart, an individual, namely
chart of an individual, namely date of birth, time of birth, and place of birth, shortly we call as DTP. So we need the following information for writing a horoscope under consideration: site, structure, and sequence of events. On visit, an expert of Vastu can inspect in detail the site and the structure. He can take measurements and collect the sequences of events, mainly the time and dates of foundation, fixation of the main door, and Graha Pravesh, or which we call house warming. When an expert visits the site, he can note the points like quality of soil, direction of roads, landscape, angular slant of plus or minus in art, road stats, which we call beat schuler, etc. By studying the landscape, one can consider the surroundings like buildings, temples, water sources, ant hills and plains, trees and plants, graveyard, market, schools, and so on and so forth. আমরা সকলেই জানি আমাদের বিশাল ঐতিহ্য আছে। কেমন করে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্মের মূল রহস্য, বিশেষত মূল্যবোধ কেমন করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটি আমরা প্রায় দেখছি। এবং যারা বিদ্যালয়ে আছি বা বিদ্যালয়ের বাইরেও, বিশেষত সমাজে আছি, পরিবারে আছি, সকলেই কিছু না কিছু অনুভব করি। তো এই অনুভবের মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে ভারতবর্ষের সনাতন প্রাচীন ঐতিহ্যে মূল রহস্যকে গভীরভাবে আমরা উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক নই এবং ফলত পাশ্চাত্যমোহী এবং বিশেষত পশ্চিম দেশীয় কিছু আপাতরম্য বিষয়ে আমরা অনেক বেশি আগ্রহী হয়েছি বলেই অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মূল রহস্যকে আমরা বুঝতে চাই না। কিন্তু মূল যে ধর্মের রহস্য, যা মনু মহারাজ বলেছেন, ধৃতিক সমাদমস্তেয়ম শৌচমেন্দ্রিয় নিগ্রহ ধীর বিদ্যা সত্যমবোধ দশকং ধর্ম লক্ষণ, এই 10টি ধর্মের যে লক্ষণ মনু মহারাজ বলেছেন, তার প্রথমেই কিন্তু ধৃতি, ধৈর্য, স্থৈর্য এবং সহিষ্ণুতা মহাশক্তিশালী। আমাদের জীবনে আমরা প্রকৃতপক্ষে যে যেখানেই আছি প্রত্যেকেই কিন্তু এই ধৈর্য অবলম্বন করতেই হবে। তাই ধর্ম শব্দের অর্থেই আমরা অনেক সময় মনে করি কেবলমাত্র কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বিষয়, তা নয়। ধর্ম মানেই আমার জীবনকে পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শে আরও দৈবিক গুণে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ধর্ম মানে আরেকটি শুদ্ধ, পবিত্র এবং আরও সুন্দর মানুষে পরিণত হওয়া। বিশেষত আমাদের জীবনের লক্ষ্যটাই কিন্তু এইটি। আজকে যেহেতু দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন মানুষের জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। সে জীবনকে এবং মৃত্যুকে পায়ের বৃত্ত করে ফেলে দেয়। তো স্বাভাবিকভাবে জীবন, মৃত্যু, পায়ের বৃত্ত, চিত্ত ভাবনাহীন হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিকভাবে খড়গোটা তুলে নিয়ে নিজের জীবনটিকে তিনি আহুতি দিতে চান, আমি তোকে দেখতে চাই। সেই দিনই তার দর্শন হয়েছে। বিশেষত আরও পরের কথা আমরা এটাও জানি, যখন কিনা স্বামী বিবেকানন্দ আরও বিশেষ করে যখন তার সামনে এসে পৌঁছেছিলেন, এই তো বিবেকানন্দের বাড়ি এখানে চিতপুর আর বিবেকানন্দ রোড। আমরা জানি এখানে যা তার পিতা যখন গত হলেন, বিশ্বনাথ দত্ত গত হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে ভীষণ অভাব, দুঃখ, মায়ের ভালো কাপড় নেই, ভাইদের খেতে দিতে পারেন না, বোনেদেরও জন্য হয় না। মা সকালবেলায় প্রার্থনা করছে, যখন নরেন্দ্রনাথ দেখে বলছেন প্রার্থনা করছিস কি, আজকে হাঁড়ি চড়বে না, প্রার্থনা করছিস কি, সকালবেলা বেরো, কিছু খাওয়া আনতে হবে। নরেন্দ্রনাথের এইরকম যখন দিন গেছে, তখন তিনি এইরকম অন্য হয়ে কলকাতায় ঘুরেছেন, চাকরি পাননি। মেট্রোপলিটনে কাজ করেছিলেন কিছুদিনের জন্যে, তাও সে চাকরিও চলে যায়। চাকরি মানে তখনকার সময় শিক্ষকতা চাকরি, ভালো পড়াতে পারেননি বলে চলে যায়। এই ধরনের ঘটনা এত বড় একজন প্রবক্তার ক্ষেত্রে তার ঘটনা ছিল। এবং সর্বতভাবে এই মানুষটি যখন নরেন্দ্রনাথ যখন রামকৃষ্ণের কাছে বিশেষ এক অমাবস্যার দিনে গিয়েছিলেন বিকেলবেলায়, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ জেনেছিলেন, অনেককেই বলেছেন নরেনের একটা চাকরি হওয়া দরকার, তোরা একটু সহযোগিতা কর, কিন্তু হয়নি।
সেদিনের সেই সন্ধ্যেবেলাকার ঘটনা শুনলেই আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ কত উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন। তিনি সন্ধ্যেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তুই এসেছিস, তোর চাকরির প্রসঙ্গ, আজকের ভবতারিণীর কাছে তুই যা চাইবি তাই পাবি, যা। সন্ধ্যেবেলায় এমন একটি সময় তিনি গিয়ে নতজান হয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে। Colleges for Music and Development, Management and Social Science Schools, Touring Training Centers for Arts and Crafts, Nursing Training Schools, General Primary Schools, Institutions for Rural Development, Sports Training, Yoga Training, Jyotish Training, and Tantra, Dharma, Ayurveda, Medical Sciences, Engineering Science, Meditation Centers, to give, provide, and render help and assistance in cash or kind to the deserving students, to publish valuable research papers in the best interest of mankind and those who are engaged in development and learning of any of the above mentioned subjects, to boost up people's awareness about usefulness and relevance of Veda, Vedanta, Purana, to publish and organize publications of books, pamphlets, periodicals, dailies, newspapers, and magazines and journals in different languages, covering any of the above-mentioned subjects and other allied subjects, to arrange study tours for the students of society and society-managed institutions, school and established by it. There are many objects and aims, but if I go on reading them, then the session will never start. So it's till here. Thank you. First of all, I would say today the third day of the conference is dedicated in the name of Sri Sri Ma Sharadambi. She was the God-desired wife of Thakur Sri Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. Thakur named her as Goddess Saraswati and worshipped her. The success of a gathering, as you all know, does not depend on the numerical strength alone, but also on the participation of talented people, research scholars, and their high standard discussions. Everybody would agree that our tradition is superb in this respect, and we would surely keep up our tradition. So in this respect, this conference will merit the top as the scholarly persons of national and international repute have assembled here to focus on their uncommon fruits of researches on various queries involving many tributaries on Oriental ground. Dr. Manendra Pratap Singh, MP. Dr. Manendra Pratap Singh, MP. Manendra Pratap Singh.
Martina, Austria, Martina. From Italy, next, Mr. Thomas from Italy. Arvind Tiwari. From Benares. সৌগত রায়, অনারেবল মিনিস্টার ফর আরবান ডেভেলপমেন্ট, সংবর্ধিত হচ্ছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ থেকে। সংবর্ধিত করছেন চেয়ারম্যান রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী গোপা শাস্ত্রী। First of all, let me say how happy I am to be at this program organized by the Institute of Oriental Heritage and this 33rd Annual International Conference on Oriental Heritage. There are several delegates from outside Bengal and many delegates from outside India, including Myanmar and Austria and Germany. I welcome all of them. I am not qualified to speak on the subject that will be discussed here today. There are many learned people on the dais and they will speak on the same. I only thank the Indian Institute of Oriental Heritage for organizing this conference and trying to revive our old heritage in all forms of knowledge. I am also happy that 4 days of the conference have been dedicated to Sri Sri Thakur Ramakrishna, to Rani Rashmani, to Ma Sharadamai and to Swami Vivekananda. I think through this conference we'll be once again able to spread their message throughout the people. I do not want to take your time. The prize distribution has taken enough of time and you will hear from the very learned people on the podium. I thank you all and thank all the organizers of the Institute of Oriental Heritage for this function. Really pleased and grateful that I have been invited here to be one of you to speak a little about Holy Mother Sharada Devi on this occasion. Today, this day being dedicated to the hallowed memory of Holy Mother Sri Ma Sharada Devi. Last year also, you know, for the last several years, they are organizing such occasions, such functions, just to encourage, inspire, to revive the Indian heritage of learning on different branches of our knowledge. So, we really owe to this institute headed by Shastri ji. You all know him better than me. So, anywhere, everywhere, we extend our helping hand. Those who actually are engaged in reviving, in spreading the message that Indian saints, seers developed in our country centuries back. So now time has again come that we must feel for this, that what India stood once in the map of the world, in the global scene. Once again, we will have to prepare ourselves to broadcast these wonderful messages of the saints and seers and the great
incarnations of God, those who actually descended in these holy lands. So their activities, their effort in this direction are always welcome, and we really thank them. We feel really blessed, and we express our gratitude to them first. Before I speak a little about Holy Mother Sharada Devi, I shall not take much time. I will have to go somewhere else also. So this day is dedicated to the hallowed memory of Sima Sharada Devi. You know, she was the consort of Bhagavan Sri Ramakrishna. Whenever God descends on this earth in the human form, we call them incarnation of God. Along with him, always there has been the presence of his consort, that we say Leela Shangini. This time Bhagavan Sri Ramakrishna came along with another two great personalities. One of them was Holy Mother Sharada Devi and another was Swami Vivekananda. Just to re-establish the dharma of our ancient wisdom that fought for India stood centuries and centuries. So that spirituality, that religion, that philosophy, so in all these streams, India crowned all other nations and civilizations. That strength actually we tell this nation for so many of wars, tribulations and trauma. শ্রী রামকৃষ্ণ, লোকনাথ বাবা প্রত্যেকের জীবনে একটা অলৌকিক ঘটনা এসেছে, এমনকি মদগুরু ভাবা পান্ডা। তা বলে কি মানুষকে ভালোবাসবো না? নিশ্চয়ই ভালোবাসবো, সব মায়া হলেও ভালোবাসবো। কি ভেবে? কর্তব্য ভেবে। কর্তব্য সাধিয়া আগে ধ্যান করো বসে। আমার ঠাকুর বলতেন, দরদ নাই আমার কর্তব্য আছে, আমার অবসর নাই আমার কর্ম আছে, আমার কেউ নাই আমার আমি আছি। আমার কেউ নয়, আমার আমি আছি। আমার অন্তরে যে ভগবান আছেন, সেই ভগবানকে, সেই আমিত্বকে জাগাতে হবে। সেইটাই সম্ভব কুলকুণ্ডলিনী জাগতে। এই আধ্যাত্মবাদ দিয়ে, এই আধ্যাত্মিকতাই কিন্তু শেষ কথা। আদ্যাপীঠে ভারতের রাষ্ট্রপতি কালাম সাহেব সেদিন বলে গেলেন ধর্ম আর বিজ্ঞান প্রসঙ্গে। তিনি একটা কথা বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম শান্তি দিতে পারে। যাই আমাদের এত অশান্তি জীবনে, এই অশান্তি একমাত্র দূর করতে পারে ভারতের সংস্কৃতি। আর এই বাংলার ভূমিতে আমি বারবার জেলে পর্যন্ত বলে যাই, বিভিন্ন জেলে আমি যখন যাই, তখন জেলের আইজি সাহেব একদিন সাক্ষাৎকারে বললেন, প্রাক্তন আইজি জয়দেব চক্রবর্তী বললেন যে এই মানুষটা আমাদের যা শান্তি দিয়েছে জেলখানায় যারা কয়েদিরা, বন্দীরা, তিনি একটা কথাই বললেন, এই মানুষ যখন জেলখানা থেকে ছাড়া পাবো তখন এই মানুষটার কাছে যেতে পারি। এত তারা এত শান্তি পায় যারা জেলে বন্দী আছে পর্যন্ত। তাই আমরা এই যে বাইরে মুক্ত আছি, কিন্তু আসলে আমরা জেলখানায় আছি। আমাদের মুক্ত করার জন্য এই ধরনের প্রয়াস ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ যেটা তৈরি করেছেন, এটাকে ভারতকে জাগাতে হবে। তাই আবার স্মরণ করছি, বেশি সময় নেব না, অনেক কথাই বলতে পারি, কিন্তু একটা কথাই বলবো যে এই ভারত ভূমিকে, এই বাংলাকে বিশেষ করে জাগাতে হবে। আমরা শুয়ে পড়েছি আমাদের সিলেবাসের মধ্যে। আমি বহু টিভি চ্যানেলে আমি একটা কথাই বলি, বাংলাতে
ভুলে যাচ্ছি আমরা, আমাদের ঈশ্বর দেব দেবীর নাম আমরা ভুলে যাচ্ছি। বিদেশের কথা বলি কিন্তু দেশের মাটি শ্রী রামকৃষ্ণকে আজকে যদি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলে বলেদের জিজ্ঞেস করেন কে রামকৃষ্ণ, জিজ্ঞাসা নয় আপনার দিকে অবাক ভাবে চাইবে। কে কৃষ্ণ, সে অবাক হয়ে চাইবে। খ্রিস্টকে চিনবে, কৃষ্ণকে চিনবে না, কিন্তু খ্রিস্ট আর কৃষ্ণ যে একই জিনিস, যুগে যুগে আছেন। আগে নিজের বাবাকে ভালোবাসতে পারি তবে তো পরের বাবাকে ভালোবাসতে পারবো। আমরা পরকে দেখতে যাই, নিজের জিনিসটাকে নিজেকে ভাবতে পারি না। তাই এই যে প্রচেষ্টা, আমি অনেক কথা বলার সময়, কিন্তু আমি জানি অনেক ডিস্টিংগুইশড গেস্ট আর দেয়ার প্রেজেন্ট, আমি তাদের কথা শুনবো বলে এসেছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল লিটারেচারের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধিত করা হয়েছে। Now, valuable speech will be given by Professor Rajiv Rossi. The proceedings of this audience, learned audience, is going on through English language. But I request you that I may kindly be permitted to express and convey my thoughts to you in your glorious and my favorite Bangla language. Thank you, sir. হেরিটেজ বলতে গেলে আমরা দেখতে হবে, কেন কি ভারতে কোনোদিন কোনো ধন্যবাদ এবং বিদ্বান এরকে ধর্মচক্র এবং দর্শন চক্রের প্রবর্তনার অধিকার দেওয়া গেল না, কতই বড় উদ্যান। কেন কি আপনি দেখবেন যতগুলো ভারতীয় শাস্ত্র আছে ওর যিনি উপস্থাপনা করেছেন ওইখানে দুটি বিশেষণ অনিবার্য রূপে আছে। একটি হলো আপ্ত। আপ্তের তাৎপর্য হয় সেরকম ব্যক্তিত্ব যে ব্যষ্টি চিন্তনে থাকে না, ওর ভিতর যে কোনো ভাব আসে ওই সম্পূর্ণ বিশ্বের জন্য হয়, আমার তোমার এই পক্ষ হয় না। ওর আমার ভেতরে সম্পূর্ণ সংসার সমাবিষ্ট থাকে, ওর তোমার ভেতরে আমারও সম্পূর্ণ সমর্পণ থাকে। যেইখানে বহুত্ব মধ্যে আমি একত্ব দেখবার সামর্থ্য আছে, সেইটি হলো আপ্ত। এবং সেই যে আপ্তজন ছিলেন ওনারই প্রতিপাদনকে শাস্ত্র করে ভারতে মান্যতা হয়েছে। এত পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আরাধ্য, কিন্তু যখন উনি অবতারে আসলেন উনি দর্শন চক্রের প্রবর্তনের অধিকার উনি পেলেন না। কেন কি আপ্ত করে যে সন্ন্যস্ত করে উনি ছিলেন না, ঋষি ছিলেন না, উনি গৃহস্থ মানুষের মধ্যে অবতার নিয়েছেন, সেই জন্য উনি অবতার এইটা অধিকার পেলেন। এবং দ্বিতীয় আছে কি যে আত্মপুরুষেরা উপদেশ করেন সে কোনো তালি পাবো, পুরস্কার পাবো, সম্মান পাবো এই দিক থেকে করলেন না। সেই জন্য দ্বিতীয় যে অনিবার্য বিশেষণ এখানে থাকে পরম কারণিকা। যে কোনো শাস্ত্র আপনি দেখুন ওর যে প্রতিপাদন করছেন ওইখানে আপ্তঃ পরম কারণিকা। করোনা বললে কি হয়, করোনার যদি আমি শব্দান্তর বলি পর দুঃখ কাতর, অন্যের দুঃখ দিয়ে দ্রবিত হয়ে যায়, ওর হৃদয় এত সংবেদনশীল থাকে, সে কারোকে যদি অন্নদান করছে স্বর্গে আমি জায়গায় পাবো সে নিয়ে করছে না, ওই সেজন্য করছে কি অন্যের যে খুদ ওকে সহ্য হচ্ছে, ওই অন্যকে তৃপ্তি দিয়ে ওই নিজে তৃপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এইরকম যে পরম কারণে সে করেছেন জ্ঞানের উপদেশ। সেই জন্যে ভারতের যে দৃষ্টি ছিল আনুভদ্রা কর্তব্য বিষয়, যেখানে যে কোনো ভদ্র বিচার আমার কাছে আসে আমি স্বাগত করব, আমি ওইখানে পরত্বের ভাবনা করব না। সবার মধ্যে যে আমি নারায়ণকে দেখতে পারবো, যে ভাগবত বলছি ভূতিতে আম বিস্তার, প্রাণী মাত্রকে প্রতি আমার মনে দয়া হবে, সে কোনো আত্মীয় বন্ধু করে আমি ওর ভালোবাসা করবো তা কিন্তু নয়। কিন্তু সমস্ত ভেতরে অবধি সম্পূর্ণ বিশ্বমুক্ত আছে না, তখন মুক্তির কোনো মূল্য হয় না। কেউ নিজেকে জ্ঞানী বলে কিন্তু চতুর্দিক অজ্ঞানের ভিড়, ওর জ্ঞানের মূল্যাঙ্কন কে করবে? কেউ নিজেকে ধনী বলে কিন্তু ওর কাছাকাছি এত দরিদ্র লোকের ভিড় আছে, ওই ধন তো ওর প্রতি ধিক্কার আছে। যদি ওইটা বিলাসিতায় আছে কিন্তু কাছে প্রতিবেশী ওর ওই খুদ পেয়ে মেরে যাচ্ছে, ওই ধন তো ধিক্কার আছে। এইরকম পথ দিল
কি শুধু আপনি বস্তু নির্দেশ করে দেন কি বলতে যাচ্ছেন মঙ্গল হয়ে গেল। এত উদার দর্শন কোথাও পাবেন না। সংস্কৃতি ওর উপরে মানব সংস্কৃতি রক্ষার প্রতি আমার যদি এই সেবা হতে পারে আমিও ধন্য হইব এবং সগর্ব আপনার ভিতরে আসবো কি আমারও একটু লঘুদান, যেরকম রামের সেতু মধ্যে একটু যে ওই দাস ইঁদুর ছিল এই গিলাহারিটা, সেটাও মাটি ঝাড়ছিল, সেরকম আমারও এই মহান সংকল্পের প্রতি আমার এত হবে। সেই নিয়ে আমি আবার ধন্যবাদ এবং আভার জানাচ্ছি। Now, speech will be given by Sri Shobhandev Chattopadhyay. আমার মনে হয় আমি একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রতি বছর এই সম্মেলনে উপস্থিত হই। উপস্থিত হয়ে এই কারণে নয় যে আমি কেবলমাত্র একজন জনপ্রতিনিধি, আমাকে ডাকা হয় সেই কারণে আমি উপস্থিত হই তা নয়। আমি আন্তরিকভাবে কতগুলো জিনিস বিশ্বাস করি। সমুদ্র মন্থন হয়েছিল যখন, তখন সব শেষে উঠেছিল অমৃত। সারা বিশ্ব জুড়ে যত সংস্কৃতি আছে তার যদি মন্থন হয়, সেই মন্থন থেকে যে অমৃত উঠে আসবে সেই মন্থন, তার নাম হল সংস্কৃত এবং আমাদের দেশের সংস্কৃতি। আমার বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসকে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আধ্যাত্মিকতাকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, ভারতবর্ষের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি দেখি বহু হরে কৃষ্ণ হরে রাম করছেন অনেক আমেরিকান রাস্তায় রাস্তায়। কেন? তারা তো জীবনে সব কিছু পেয়েছে, চরম ঐশ্বর্য, জীবনকে ভোগ করার যা কিছু পেয়েছে, কিন্তু তারপরেও মাথায় একটি বড় টিকি রেখে আর ছোট্ট মানে কাপড় জামা পরে রাস্তায় রাস্তায় চোখ বুঝে গান করে চলেছে হরে কৃষ্ণ হরে রাম। কেন? এইখান থেকে ভাবা যেতে পারে এটাই যে জীবনে ঐশ্বর্য সবকিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সুখ এবং শান্তি যেটাকে বলে সেটা পাওয়ার জন্য যার কাছে আত্মকে নিবেদন করতে হয়, সেই নিবেদন করবার জন্যই তারা পরম সুখ এবং ঐশ্বর্য পাওয়ার পরেও এসে কলকাতার রাস্তায় হোক আর যেখানে হোক না কেন, তারা চোখ বুঝে ঘন্টার পর ঘন্টা হরে কৃষ্ণ হরে রাম করে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা আমাদের দেশের যে মুক্ত বাণী শাশ্বত, যেখানে বলছেন আপনারা ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ, শাশ্বত ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্যকে আজকে আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম তার মধ্যে থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেরা সংস্কৃত পড়ে না, গেলাম MBA পড়তে যায়, ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, কিন্তু আমরা আমার দেশের থেকে জার্মানিতে বেশি কালচার হয় সংস্কৃত নিয়ে। আমার দেশের পুরনো পুঁথি চলে যাচ্ছে বিদেশে, সেখানে কালচার হচ্ছে, কিন্তু আমার দেশে কালচার হচ্ছে না। আমার আগে যিনি বলছিলেন তিনি বলছিলেন যে সংস্কৃতের কেন্দ্রবিন্দু বেনারস থেকে কলকাতায় আসতে হবে। আমি বলছি শুধু কলকাতায় নয়, আমি যদি আমাকেই না জানতে পারলাম, আমার ঐতিহ্য না জানতে পারলাম, আমার দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানতে না পারলাম, আমার দেশের আধ্যাত্মিকতাকে না জানতে পারলাম, আমি আমাকে জানতে পারলাম না, তাহলে আমি দেব কি করে? পৃথিবীর কাছে প্রথম যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে, স্বামী বিবেকানন্দ। সারা পৃথিবী জানতে পেরেছিল ভারতবর্ষের যে সুমহান ঐতিহ্য আছে এবং তার যে আধ্যাত্মিকতা আছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সামনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন, পড়তে পড়তে চলে গেলেন পাহাড়ে, চলে গেলেন জানবার জন্য, ঈশ্বরকে জানবার জন্য চলে গেলেন। তিনি কি মূর্খ ছিলেন? তা তো নয়। ঈশ্বরকে জানবার জন্য তিনি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তার উপলব্ধি হয়েছিল যে মানুষকে সেবা করার মধ্যে দিয়েই
মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা যাবে? কারণ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন করে বাধা সবার কাছে। প্রভু তো সকলের কাছে বাধা রয়েছে, ভগবান সকলের মধ্যে রয়েছে। এই অনুভূতি, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, তার মানে এটা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মানে মানুষের প্রতি বিশ্বাস। আর তাকে আরো জাগ্রত করার জন্য যারা চেষ্টা করছে, এই যে ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ इंस्टीट्यूट, আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। दोस्तों, शांति की समस्या है। वह समस्या चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, समाज की समस्या हो, आर्थिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या हो या प्राकृतिक समस्या हो, सभी तरह शांति की समस्या है दोस्तों। बिकॉज the ऋषिज are there, righteousness is scarce, divinity is there, the morals are outmoded, ethics has become extinct, and intellect is perverse, and intuition is buried. So that is the situation here in our society. So friends, so the greatest scholar, he was talking about the language, the importance of the language of the Sanskrit. So I'm just talking about the great international guru, Swami Vivekananda, what he had said. Actually, in his words, I am just saying the importance of this. ನಿನ್ನು ಮರಿಗಾನಕ ಎನ್ನಡುಗಲ್ಗು ಭಾರತೀ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಗಣಾನಾನ್ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಸತೋ ಭೂತ್ವಾ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದಶಾಂಗುಳಂ ಪುರುಷೇವೇದಗುಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಕುತಾಂ ತತ್ತಸ್ಯೇಕಾನಃ ಜಗನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ ಏತಾವಾನ್ಚ ಮಹಿಮಾ ರೋಜ್ಜಾಯಾತ್ಯ ಪುರುಷಃ ಪಾರೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾವೃತಂತಿ ತ್ರಿಪಾದೋರ್ಧ್ವಪದೈ ಪುರುಷಃ ಪಾರೋಸ್ಯೇಹ ಭವಾತ್ ಪುನಃ ತತೋ ವಿಶ್ವಂ ಜಗ್ರಾಮತು ಸಾಧನಾರ್ಥನೆ ಅಭಿ ತಸ್ಮಾತ್ ವಿರಾಟಾಯತಃ ವಿರಾಜೋ ಆಧೇ ಪುರುಷಃ ಸಜಾತೋಚ್ಚಾರಿಷ್ಯತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ಮಧೋಪ್ರಃ ಯತ್ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷಾ ದೇವಾಯ ಕಿಮತನ್ ವಾಮ್ನಃ জগমদন বতা বসন্তাস্যা সদাচ্যম। डायमंड काट এখানে কিন্তু परंतु बहुत है इसमें। डायमंड का काट अगर वीक है, नॉट वेरी गुड, द काट ऑफ डायमंड মানে আমি নিজে ডায়মন্ড কাটিং করতে জানি, লেবার ওয়ার্কও আমি জানি। ধরুন ডায়মন্ড কাটিং করতে করতে একটা এরিয়া পোর্শন ইজ লেসার দ্যান দ্যাট অফ হোয়াট ইট ইজ রিকোয়ার্ড। প্যাভিলিয়ন সাইড শুড বি 40% অফ দ্য গার্ডেন ডায়ামিটার। অনেক ব্যাপার আছে। ওই 40% না হলে লাইট লিকেজ হয়ে যাবে উপর দিয়ে, আপনি ডায়মন্ডের লাস্টার, ইউ মে নট সি দ্য লাস্টার, ইউ মে নট সি দ্য ব্রিলিয়েন্স অফ ডায়মন্ড। তো ডায়মন্ডকে উল্টো করে রাখলে ওপর দিয়ে যদি আপনি ডায়মন্ডের কালার দেখতে পান, যে কালার পেপারের উপর রাখা আছে, যদি কালার দেখতে পান তাহলে সেটা ডায়মন্ড নাও হতে পারে। আর যদি কালার দেখা না যায় তাহলে ডায়মন্ড হওয়ার একটা চান্স থাকে। কেন বলছি? উইক কাট ডায়মন্ড হলে এই টেস্টটা করা যায় না। আর একটা টেস্ট, ভেপার টেস্ট, এটা শীতকালে সম্ভব। এগুলো ছোটোখাটো টেস্ট বলে যাচ্ছি, আমরা তো অনেক কেমিক্যালস নিয়ে কাজ করি, সেটা এখানে বলে লাভ নেই। আমি যদি ব্রোমোফর্ম, ক্ল্যারিসিস সলিউশন এসব নিয়ে কথা বলি, লাভ নেই। আজকে বিগত 33 বছর ধরে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ ডক্টর রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীজি যেভাবে সারা বিশ্ব নিয়ে একটা তোলপাড় করে চলেছেন, আমাদের সঙ্গে তরফ থেকে তাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। His character was so great that তার চরিত্র এত মহান। I or any of his disciples, আমি অথবা তার কোনো সন্তান, if we have spent hundreds of lives, could do no justice to a million part of what he really was. তিনি বলতেন সকলে আমরা মহাত্মা হতে পারি। He might call a Mahatma whose heart bleeds for the poor. Otherwise he is a দুরাত্মা। তাকে মহাত্মা বলি যার হৃদয় থেকে গরিবের জন্য রক্ত স্খলন হয়,
না হয় সে দুরাত। আসুন, স্বামীজি বলতেন, গিভ আপ jealousy and conceit, learn to work unitedly, this is the great need of our country. আত্মশ্লাঘ অহংকার ত্যাগ করো, একত্রিতভাবে কাজ করতে শেখো, এই হলো আমাদের দেশের এখন বর্তমান একমাত্র প্রয়োজন। যদি আমরা বিবেকানন্দজিকে নিতে পারতাম, যদি তার মতো বলতে পারতাম, আই এম ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ মাই মাদারল্যান্ড, এভরি ইন্ডিয়ান ইজ মাই ব্রাদার, আমি ভারতীয়, ভারত আমার মাতৃভূমি, প্রত্যেক ভারতবাসী আমার ভাই। দি destitute Indian is my brother, the poor Indian is my brother, the miserable Indian is my brother. দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তিনি বলেছিলেন, আই ডু নট কেয়ার ফর লিবারেশন, আমি মুক্তি চাই না। আই উড রাদার গো টু 100,000 hells ডুইং গুড টু আদার্স, দিস ইজ মাই রিলিজিয়ন। পরের মঙ্গল করে যদি লক্ষ্য না কেউ যেতে হয়, এই বিবেকানন্দজি প্রস্তুত, এটা তার ধর্ম ছিল। প্রথম দিনের শিকাগো ডায়াসে 11 সেপ্টেম্বর 1893 বলছেন, আই এম প্রাউড টু বিলং টু এ রিলিজিয়ন হুইচ হ্যাজ taught the world more tolerance and universal acceptance. আমি এই ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি বলে নিজেকে গর্ববোধ করি, যেই ধর্ম সব ধর্মকে নিয়েছে, সব ধর্মকে গ্রহণ করেছে। উই বিলিভ নট অনলি ইন ইউনিভার্সাল টলারেশন, উই অ্যাকসেপ্ট অল দ্য রিলিজিয়নস অ্যাজ ট্রু, প্রত্যেক ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করি। Upon the banner of every religion will soon be written, in spite of this resistance, বাধা থাকবেই। স্বামীজি বলছে, লাইফ ইজ এ স্ট্রাগল, a struggle is life। কি লেখা হচ্ছে? বলে, হেল্প নট ফাইট, বিবাদ নয় সহায়তা, অ্যাসিমিলেশন নট ডিস্ট্রাকশন, বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ, হারমোনি এন্ড পিস নট ডিসেনশন, মতবিরোধ নয় সমন্বয় এবং শান্তি। স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি, সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সকলের মঙ্গল হোক। লেট গুডনেস প্রিভেইল অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সকলে নিরাময় থাকুক। লেট অল স্টে ইন হেলদি এন্ড হার্টি, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, সকলে সুন্দর বস্তু দর্শন করুক। লেট অল সি দ্য সুপ্রিম বিউটি অফ লর্ড, মহাকর্ষিক দুঃখবাদ হবে, কেউ যেন দুঃখের বনি না হয়। লেট নো ওয়ান স্টে ইন মিজারিজ, বিশ্বের কল্যাণ হোক, বিশ্বের কল্যাণ হোক, বিশ্বের কল্যাণ হোক। Now honoring Brahmachari Mural Bhai by governing body. My welcome to all of you seated here in this hall, which in itself has an historical importance. I am inspired here to be in front of you, that in the name of Oriental heritage, in the year 1984, when the government of India wanted to celebrate a day as Youth Day, the question in their minds was, who would be the best person to be called the icon of Indian youth? And without any doubt, all of them unanimously said that that personality should be Swami Vivekananda. Why so? Swami Vivekananda, in a very, very narrow sense, is a Hindu monk. But in a much more truer sense, Swami Vivekananda represents not only the heritage of India, he represents the vibrance, the enthusiasm, the energy of young India. And today, India is literally young, because the statistics say that 50% of Indian population is aged below 35 years. Today, India is ruled not by old people, but by young minds. And that is why Swami Vivekananda is rightly the icon of this nation. That brings us to the question of what is an Indian? Who is an Indian? What is being Indian? You see a person who has his parents in America, who was born in America, but he or she
takes pride in calling themselves as a person of Indian origin. We see a cricket player playing for some other team, say West Indies, but when that player performs well, all Indians rejoice. When a person who has been in United States of America for a long time wins a governor election, everybody is happy, an Indian has won. So what is this all about being Indian? Who exactly is Indian? Is it about religion? Is it about the tilak you wear? Is it about the dress? Or is it about the music or dance? Is it about temples? Or is it about the general disorganization we have in our country? We are generally late for everything. Our traffics are all jammed. We don't seem to have a proper infrastructure. But even with all this, we are progressing ahead and with a great pace. What is India all about? When the Christians were driven away from their place, they came to this country and took shelter in southern India, and they built their first church there in the 1st century AD. When the Jews, they were thrown away from their homes, they came to India, and it was in India they built their homes. You talk about any religion, India not only accepts that religion, but gives it more scope to flourish. Islam would not have seen Sufism but for India. India is a place where everything grows. It may not grow exactly as the so-called developed nations think, but it grows. We have been affected by terrorist activities. But look, all of you, look at you. Are you afraid really to go out in the world? I don't think so. But look at the mindset of an average US citizen. They are afraid. You put on a beard, immediately you are asked 1001 questions. They are totally mortified about terrorism. We are not. Because we belong to an eternal culture. We belong to an eternal time, and for us this life is just a passing, because we believe that there are so many births. There are innumerable births. What I can't do in this birth, I will do in the next one. And to that eternal heritage, we are beckoned by the rishis of the Vedas when they say, Amritasya putraha, heirs of immortality. Being Indian has got a lot to do with asserting our divinity, being proud of our culture, and yet assimilating foreign cultures, alien cultures, and giving scope to the development of those cultures within our cultural settings. Today, India is more popular abroad for its films, for its dance, for its music. Today, India is more popular for its never say die spirit. Talking to me, mama. Talking to me, mama. Krishnamurti, Bangalore. Ready. Vikram Sharma, Bangalore. Ready.